கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். Vanakkam everybody. I am very happy to inform you that this program is slowly but certainly gaining in popularity. Thank you very much for the support. Please remember to like, share and subscribe after you view every episode. We are in the Arathupal துறவர இயல். லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருந்தேன், சில புக்ல எல்லாம் துறவர இயல் ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. முதல் 9 அதிகாரம் இன் துறவரவியல் விரதம் அண்ட் கடைசி 4 அதிகாரம் as ஞானம். ஸோ நம்ம இப்போ விரதத்துல இருக்கிறோம். விரதத்துல 9 அதிகாரத்துல 7 அதிகாரம் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு பாக்கி இருக்கிற 2 அதிகாரம் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் இந்த துறவர இயல் as some books have delineated. The first 9 adhikaram in துறவர இயல் as viradam, vow or resolve. We have seen 7 out of the 9 adhikaram so far. Today we will be seeing the remaining 2 adhikaram in viradam. Adhikaprom next week we will take up the remaining 4 adhikaram of jnanam, self realization. Let's move further. விரதத்துல கடைசி 2 அதிகாரம் நம்ம பார்க்க போறது இன்னா செய்யாமை அண்ட் கொல்லாமை. இது ரெண்டும் related subjects. Inna seyyamai is no evil deed, not doing harm, evil to the others. Second kollamai, no killing. And actually, if you look back, we had done 2 other adhikaram, 25 and 26, aruludaimai, compassion, and 26, pulal maruttal, saying no to meat eating. So அந்த 2 அதிகாரமும் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அதிகாரமும் they are related to each other. திருவள்ளுவர் puts emphasis on not doing evil to the others, no killing, no meat eating, and having a compassion, because he values every life is precious. மேல போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முதல் அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை, no evil deed, not causing harm to others. இதுல முதல் குறள் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, it is a natural tendency for us. நமக்கு யாராவது ஒண்ணு துன்பம் பண்ணிட்டாங்கன்னா our natural tendency is to avenge that, to do something. That is how the evil deeds multiplies. நம்ம ஒருத்தருக்கு பண்றோம், அவங்க திரும்பி நம்ம பண்றாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு திரும்பி பண்றோம். If it's a good deed, it multiplies. But if it's an evil deed, that also multiplies and boomerangs. So Thiruvalluvar suggests a method, the best way of avenging. குறளை பார்க்கலாம். இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல். குறள் எண் 314. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல்.
Inna செய்தார்னா the people who have done harm to us, people who have done an evil deed to us, அவங்கள ஒருத்தல், the best way to avenge that, what is it? அவர் நாண, to put them to shame, நன்னயம் செய்து விடல், to do something good instead. So Thiruvalluvar says the best way of avenging somebody, getting even with somebody who had done harm to us, is by doing a good deed which will put them to shame. அப்படின்னா நமக்கு ஒருத்தர் தவறு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ட்ரபிள்ல இருக்கும்போது to do something good for them, to help them, because then that will strike them hard and they will remember that, and their enmity will reduce. So Thiruvalluvar suggests a very effective method of avenging a harm done to us by somebody else. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். நமக்கு தீங்கு செய்தவரை தண்டிப்பதற்கு சரியான வழி அவர் வெட்கி தலை குனியும்படியாக அவருக்கு நன்மை செய்வதுதான். திருவள்ளுவர் சொல்றது, நமக்கு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம தண்டனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். We want to punish the other person. The right way of doing that is do some good where the other fellow will feel ashamed that he had done harm to us, because we have a noble heart. Explanation in English: the proper punishment to those who have done evil to you is to put them to shame by showing them kindness in return, and to forget both the evil and the good done on both sides. This is very important. திருவள்ளுவர் says, நமக்கு யாராவது தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை அவெஞ்ச் பண்றது, do something good to them. And he says, அது முடிச்ச உடனே forget that they had done harm to us, forget that we had done good to them. Because இதை மனசுல வச்சுட்டே இருந்ததுன்னா தான் it causes the heartburns. அண்ட் நம்ம அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணிட்டு அதை எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம், தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்லுவாங்கன்னா சொல்லலைன்னா ஏமாற்றம் வரும். Whereas definitely it will have an effect, those people will realize. So Thiruvalluvar says do good in return. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல். இன்னா செய்தாருங்கிறது the people who do harm to us. ஒருத்தல் is giving punishment back to them, retaliation. The best way to do that is அவர் நாண, to make them feel ashamed of themselves that they have done harm to a person like us. நன்னயம் செய்து விடல், அவங்களுக்கு doing something, a good turn to them. அப்போ இதுல இன்னொரு ஆங்கிள் கூட உண்டு. They normally say never pick up a fight with a pig, because the pig is happy to drag you in. Whereas we have a standard, let's maintain that standard. Let the other side live up to their standard. If anything, they will only come up if we do something good to them. So this helps in preserving our peace of mind, avoiding heartburns. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம். திருவள்ளுவர் சொன்னாரு, நமக்கு யாரோ கெடுதல் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு. But then, is that humanly possible? My first impulsive reaction is to hit back when somebody hits me. Isn't that the right way? Why should I not do it? So Thiruvalluvar answers that he brings also the theory of karma in this. That karma
never lets you get scot free. It will hit you back. குறளை பார்க்கலாம். பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். குறள் எண் 319. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். முற்பகல்னா to begin with. First, if you do. செய்யின், if we do that. என்ன செய்யின்? பிறர்க்கு இன்னா. If we cause harm to somebody, to begin with, if you do that, tamakkinna, for us, the bouncing back of that evil, pitpahal, subsequently, tame varum, without anybody pushing it, without failure, it'll come back to us. So this is typically, they talk about the karma. If you hit a ball on the wall, there is nothing that will happen except the ball will come back to us, hit back on us. So, பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யன். If we do harm to the others, initially, தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே வரும். That evil will bounce back on us subsequently, automatically. You don't have to, no one has to initiate, it will just get back. So, Thiruvalluvar cautions us to stay away from the temptation of causing harm to somebody if we value ourselves, if you care for our welfare. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். பிறருக்கு தீங்கு விளைவித்து விட்டோம் என்று ஒருவர் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே அதே போன்ற தீங்கு அவரையே தாக்கும். மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதுன்னா, when we are rejoicing that yes, we have done that to him, harm to the other person, same level of harm will come back to us. Explanation in English: if a man inflicts sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought in the very evening. What it really means is, with certainty, it will bounce back on us. We saw a similar theme in the earlier தீவினை அச்சம், Adhikaram 21 also, where fear of sin or fear of evil deed was talked about. Let's see the குறள் again. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யன் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். If we do harm to somebody, be 100% sure it will come and hit us back without failure. So, this corroborates with the Newton's law, which we have studied in science. For every action, there is an equal and opposite reaction. And definitely, if we do something evil, harm to somebody else. அடுத்த அதிகாரம் போலாம். விரதத்துல நம்ம பார்க்க போற கடைசி அதிகாரம் கொல்லாமை, no killing. When is no killing possible? Only when we start valuing every life as important and precious. And if you put very high level of priority, importance for the கொல்லாமை, அப்போ திருவள்ளுவர் அதை தான் அடுத்த குறள்ல எம்பசைஸ் பண்றாரு. So he is actually கொல்லாமைய டாப் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் he is also adding another value as next to that.
குறளை பார்க்கலாம். ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை, மற்றதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று. குறள் எண் 323. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை, மற்றதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று. ஒன்றாக நல்லது means the top importance, the top good is கொல்லாமை, no killing. So showing mercy, compassion to the other lives and treating all lives as equal, that is the topmost value preferred. ஒன்றாக நல்லது, நல்லதுல primary first is கொல்லாமை, no killing. மற்றதன் பின்சார, immediately following that in the order of importance, பொய்யாமை நன்று. பொய்யாமைங்கிறது not telling a lie, so being truthful. So the topmost is no killing and பொய்யாமை பத்தி பார்த்தோம். Not telling a lie is very important, but that is after the கொல்லாமை. So if you speak always truth, but then if you go around killing lives, that is not in order. So Thiruvalluvar emphasizes the primary importance of கொல்லாமை. So ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை, the best amongst all traits is கொல்லாமை, non-killing. மற்றதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று, being truthful, not telling a lie is an immediate second after that. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். அறங்களின் வரிசையில் முதலில் கொல்லாமையும் அதற்கு அடுத்து பொய்யாமையும் இடம் பெறுகின்றன. The order of precedence. முதல்ல கொல்லாமை, number 2 is பொய்யாமை, no telling a lie. Not to destroy life is an incomparably great good. Next to it in goodness ranks freedom from falsehood. So அப்ப உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், all are our relatives, all are important, and ahimsa as a dharma, they say it's one of the virtues of non-killing. குறள் இன்னொருத்தரம் பார்க்கலாம். ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை, மற்றதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று. The topmost good is non-killing, and the second in that order is non-telling a lie, பொய்யாமை. So கொல்லாமை number 1, பொய்யாமை number 2. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம். கொல்லாமையை பத்தி ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் gives a stern warning. நம்ம வாழ்க்கையில கேட்டிருக்கோம், எல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த பிறவியில in this birth if we do harm to the others, next birthல it will reflect. திருவள்ளுவர் puts it little differently. He says போன பர்த்ல நம்ம பண்ணிருந்தோம்னா that is what is going to show in this birth. So presently when we see evidently in front of us, he says you can infer that it's because of what we have done in the previous birth. Interesting குறளை பார்க்கலாம். உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிருடம்பின் செல்லா தீ வாழ்க்கையவர். குறள் எண் 330. கொல்லாமை அதிகாரம். என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிருடம்பின் செல்லா தீ வாழ்க்கையவர். செயிருடம்பின் செல்லா தீ வாழ்க்கையவர்னா
in the present birth, the people who are downtrodden with poverty and also sickness in the body. So sickness and poverty is a deplorable combination, pitiable combination. அந்த காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்க எப்படி வந்தது? உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப. The learned people say, knowledgeable people say, உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப. They must have killed lives in their previous birth. அப்போ செய்யுடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கையவர் இந்த ஜென்மத்துல present birth, the people who are suffering with a combination of poverty and sickness and a downtrodden life, the people in the know-how say that this is attributable because of உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப. The previous birth, they must have killed lives. Therefore, they are suffering this. So it's a stern message. What we go through now is because of what we have done earlier. What we will be going through later is what we are doing now. So it is a strict instruction to stay in the right course of action. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். வறுமையும் நோயும் மிகுந்த தீய வாழ்க்கையில் உழல்வோர் ஏற்கனவே கொலைகள் பல செய்தவராக இருப்பர் என்று முன்னோர் கூறுவர். உழல்வோர்னு the ones who are stuck into the whirlpool of poverty and sickness together. The wise will say that men of diseased bodies who live in degradation and in poverty are those who separated the life from the body of animals in a former birth. Animals னு specific போட்டிருக்கு because the meat eating, the people have been killing the animals. Some people do it for sport, some people do it for their meat, and some people do it for ornament and commerce. Whatever it is, they say life is a life. Whether it's an insect or an animal or a bird, they all have a right to live. And one who suffers now, you can link it to he would have most predictably done a killing of other lives. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப செய்யுடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கையவர். செய்யுடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கையவர், the people who are living in poverty, who are living in diseased body, etc. in this birth. The reason for that is உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப. In their earlier times, they would have killed some other lives, and that is what is coming back onto them. முற்பகல் செய்யன் பிற்பகல் விளையும் சொல்லுவாங்க. Therefore, திருவள்ளுவர் emphasizes the importance of compassion. ஔவையாரும் சொல்லியிருக்காரு, புலையும் கொலையும் களவும் தவிர். புலையுங்கிறது வந்து புலால் ஒன்றது, மீட் ஈட்டிங். கொலைங்கிறது வந்து கில்லிங். களவு, ஃப்ராட். இதை மூணு நம்ம பார்த்தோம் earlier அதிகாரத்துல. So தவிர், ஔவையார் says avoid all this because they are definite to bring in harm for you. So நம்ம வந்து விரதம் போர்ஷனை முடிச்சாச்சு இன்னைக்கு. அடுத்த 2 வாரத்துல ஞானம் ரிலேட்டட் 4 அதிகாரம், 2 அதிகாரம் each week பார்க்க போறோம். Please remember to like, share and subscribe. Thank you all.
அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. கற்றதனாலாய பயனென் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின்